Live from New Delhi, you're watching DD India Live, India's voice to the world. I'm Siddharth Bharadwaj. Coming up in the next 30 minutes. Prime Minister Narendra Modi celebrates Diwali with Navy personnel on board INS Vikrant in Goa. Hails extraordinary skill of Indian Armed Forces during Operation Sindoor. Millions across India light up homes and streets to celebrate Festival of Lights, Diwali, symbolizing victory of light over darkness. And Japan's Sanae Takaichi set to win Tuesday's parliament vote for next Prime Minister as ruling LDP signs coalition deal with right-wing opposition Japan Innovation Party known as Ishin. Global outage hit Amazon Web Services, causes connectivity issue for many companies around world. Services of several websites and apps disrupted. Continuing his tradition of celebrating Diwali with personnel of Indian Armed Forces, Prime Minister Narendra Modi on Monday visited the INS Vikrant of the coast of Goa and Karwar to celebrate the Festival of Lights with Indian Navy troops. दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया। और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं। During his visit, Prime Minister also addressed the Indian Navy personnel and extended his greetings to the nation on Diwali. समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। In his address, PM Modi lauded the Indian Armed Forces for the success of Operation Sindoor, saying the synergy between the Navy, Air Force and Army forced Pakistan to surrender quickly. Last year, PM Modi celebrated Diwali with armed forces near the Indo-Pak border in Kutch. भारतीय नौसेना द्वारा जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसलिए साथियों, आज मैं फिर एक बार आईएनएस विक्रांत की इस पवित्र साधना स्थली से, पराक्रमी स्थली से तीनों सेना के जांबाज जवानों को
फिर एक बार सैल्यूट करता हूं। Calling his visit memorable, the Prime Minister said he was fortunate to celebrate Diwali with the brave soldiers of Indian Navy. जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब मैं रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं हूं। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। Prime Minister's entire journey and visit was done in a very discreet manner. While on board INS Vikrant, PM Modi had a very extensive set of engagements. PM Modi went to flight deck surrounded by MiG-29K fighters. PM Modi witnessed a spectacular steam past and fly past as well. He witnessed the air power demo, witnessing the takeoff and landing of MiG-29 fighters on a short runway, both at day and in the dark night. He witnessed a vibrant cultural program where the officers and sailors of Indian Navy sang various patriotic songs, including a song specially written by them to commemorate the success of Indian Armed Forces in Operation Sindoor. PM Modi was deeply moved by this experience. कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। Prime Minister Modi said that people love celebrating Diwali with their families, and so do he, which is why every year he meet army and security personnel who keep our nation safe. PM expressed happiness to be among brave naval personnel on the western seaboard of Goa and Karwar on Indian naval ships with INS Vikrant as the flagship.
All right, and let's take you across to INS Vikrant, where Prime Minister Narendra Modi celebrated Diwali with Navy personnel. And these are the shots that we are getting for you. भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। आज का ये दिन अद्भुत है, ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत। जय हिंद श्रीमान, हैप्पी दिवाली श्रीमान।
देशी आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मातरम। Indeed, some beautiful visuals there where Prime Minister Narendra Modi celebrated the auspicious festival of Diwali on board INS Vikrant, and he lauded INS Vikrant and also lauded the Indian Navy and the synergy between Navy, Army and Air Force when it comes to the success of Operation Sindoor. Indeed, it shows the commitment of Prime Minister Narendra Modi. He also said that everyone feels to celebrate this festival with their families, and so does he, and that's why he come to our brave Jawan to celebrate Diwali, this auspicious festival, every time. And from 2014 to 2025, every time on this festival, Prime Minister Narendra Modi visits Jawans and celebrate this festival with them. Indeed, such a beautiful gesture by the Prime Minister of India. And on his X account, Prime Minister Narendra Modi shared highlights from his visit to INS Vikrant, and PM Modi praised the Navy's impressive fly-past featuring aircraft like MiG-29K, Sea King and Chetak with the national flag. The steam past showcased 14 warships including INS Vikramaditya, INS Surat, INS Chennai. Also featured were INS Kolkata, INS Tushil, INS Tabar and INS Teg, INS Betwa, INS Deepak, INS Aditya and INS Imphal, which had earlier participated in Mauritius National Day celebrations, all receiving special mention. Prime Minister Narendra Modi lauded the cultural program conducted aboard INS Vikrant on the eve of Diwali, calling it unforgettable and saying it will remain etched in his memory. The Indian Navy organized a vibrant cultural event where officers and sailors performed patriotic songs, including a special composition titled Kasam Sindoor Ki, written to commemorate the success of the Indian Armed Forces in Operation Sindoor. PM Modi praised the creativity and spirit of the naval personnel, stating, "Our sailors are not only talented and courageous but also very creative." जब दहशत ने ली थी दस्तक दूर, धड़कनों ने लिया एक प्रण, ना सहेंगे अब ये वार। बुलंद हुए तीनों सूरज, धरती अंबर और सागर पार। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। उठा तिरंगा सीने में जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। लहरों में भी नौसेना की दुश्मन था निगरानी में, सागर की गहराई से भी उतर पड़े थे कहानी में। नौसेना की गर्जन से चल सका न दुश्मन चाल कोई, रचा चक्रव्यूह सागर में जिससे शत्रु की हार हुई। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन। तिरंगा लहराया ऊंचा, देश की जीत और शान हुई। सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की,
ऐ मेरे वतन मेरे दिल के रतन, ऐ मेरे वतन मेरे दिल के रतन, के रतन। तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन घनन तन घनन, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर की, कसम सिंदूर। And in Japan, hardline conservative Sanae Takaichi is set to become Japan's first female Prime Minister on Tuesday. This comes after the Japan Innovation Party, a right-wing opposition group, announced its support for her leadership. Along with Japan Innovation Party Ishin, Takaichi's governing Liberal Democratic Party holds a combined 231 seats in Parliament's dominant lower house. The new coalition number is too short of a majority, but the tally is almost certainly enough for Takaichi to win Tuesday's Parliament vote for the next Prime Minister. Takaichi said she was looking forward to working with Ishin to strengthen Japan's economy and ensure a better future for the next generations, as stated after signing the coalition agreement in Tokyo. It is now thanks to the remarkable efforts of Mr. Yoshimura and Mr. Fujita, all members of the Japan Innovation Party, as well as the cooperation of my fellow parliamentarians and the executives of the LDP, that we have been able to conclude and sign this policy agreement. I consider this a very significant step forward. From this moment onward, we will work tirelessly to drive Japan forwards. US President Donald Trump said on Sunday that in fact he believed a soybean deal with China would be reached as trade negotiations between Beijing and Washington appear to be regaining momentum after weeks of fresh tariff threats and export controls. One of the penalties we have, and because they're sending in fentanyl, we have a 20%, as you know, a 20% tariff on that. But they'd be paying about 157% tariff, which is, record-setting type tariff. I don't want them to do that. I want to help China. I'm not looking to hurt China. But they have to give us things too. Amazon's cloud services unit AWS was hit by an outage on Monday that took down several popular apps including Fortnite and Snapchat and caused connectivity issues for many companies around the world. AWS said it was seeing increased error rates and latencies for multiple services. We are working on multiple parallel paths to accelerate recovery, it said in its latest update. In Europe, several major mobile phone operators, some UK banks, WhatsApp and Tinder were also affected. AWS said the problem appeared to originate in a critical AWS infrastructure zone, the US East 1 region located in the northern part of the US state of Virginia. And a hunt is on for the band of thieves who stole 8 priceless royal pieces of jewelry from the Louvre Museum in the heart of Paris in broad daylight. Officials said a team of 60 investigators was working on the theory that the raid was planned and executed by an organized crime group. After several other robberies from French museums in recent months, Interior Minister Laurent Nunez had acknowledged Sunday that securing them was a major weak spot. According to officials, 8 priceless items of jewelry were stolen, including the crown of the Empress Eugenie. The Louvre Museum in the French capital has closed for exceptional reasons. French President Emmanuel Macron said on Sunday that the robbery at Paris Louvre Museum was an attack on the French heritage. In a social media post, Macron vowed to recover all the stolen artifacts and bring the perpetrators to justice. That's all for this edition of DD India Live, but let us know your thoughts on the news of the day. For those on the go, you can get all the latest news and updates from India and across the world on DD India mobile app. The app is available on both Android and iOS platform, and you can scan the QR code on the screen to download now. We'll be back with more news as it breaks here on DD India. I'm Siddharth Bharadwaj from all of us here in Delhi. Thanks for watching DD India Live and a very happy Diwali to all of viewers.